Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Всем привет, друзья! Fullnaundishi канал, Василий и Настя снова на связи, и мы сегодня продолжаем проходить задание, связанное с Инадзумой. Настя не управляет, поэтому готовьте наваливать кринжа. Собственно, Задание Легенд Райден, вторая часть. В прошлой серии мы закончили первую часть, думали сегодня ханкай записать, но пока такие, знаете, подумали немножко над тем, что пока не будем, чуть попозже, может быть, точнее, не может быть, точно запишем, хоть там и пишут всякие люди, типа, вот, уйдет весь Геншин фандом. Ну куда вы уйдете? Геншин еще работать будет? Будет. Ну все. Забери награду, кстати, эту самую, боевой пропуск. Управление пока не так себе, так, да. Ага. Все, выходи отсюда. Почему здесь кнопки другие? Почему? У нас же были другие кнопки. Такой там. джойстик купила. Я понимаю, но мы же там как-то... Они же были подходящими. Что такое? Так, может, отряд поменяем? Отряд? Да. Зачем? Или тебя устраивает такой отряд? Это нормальный отряд. Ладно, окей. Думал, может, Кею взять с путешественником. С путешественником аниме, да? Катюша. Тебе что-нибудь есть для меня? Так. Итак, смотрим, что сейчас будет у нас. Вторая часть Сёгун Райден. Посмотрим, что у нас будет сегодня. Что-то интересное, кстати говоря, на территории управления, когда будет боевка. Тут будет бой кое с кем. Ну, вот я один раз умру, а потом возьмешь, поиграешь. Звездам и безднам чичик, окей. Не читаем, если что. Так. А кто бы сомневался. Как всегда. Ну а чё бы и нет. Так, что это за хуйня? Извините за мат. Прошу прощения, Елизавета. Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots of the sacred sakura. Опять эти собаки сраные. Как раз таки опрос не сделан на ютубчике. Какие вас раздражают мобы, там эти собаки были. They are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. Здесь записано священная, а она говорит секретная сакура. Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Ну и пожалуйста. Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryou Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. Заставим собак заскулить. Удивительно, рядом кошка спит. Значит, волки опасаются, мимолетные сны, бренный мир, глава 2, новая глава. Собственно, мы проходим это задание именно сейчас, потому что мы хотим открыть задание архонтов. Так, ну... Паршивые дворняги. Телепортируемся. Телепортируемся? Ну, сейчас, да. Минуточку. Только задание не открывай никакое. А то эти диалоги тут будут большие, в этом уверен. Практически на 100%. Сакуру взяли. Так, получается, наверное, с подземелья, да. Скорее всего будет. Да бля. Телепорт совершен. Не забывайте ставить лайки под видео, ставить лайки в телеграмчике, подписываться на YouTube канал, на телеграм-канал. У нас ламповая атмосфера, мы все посмотрим, изучаем. Ламповая? Типа, нет, не ламповая? Типа реально ламповые? Ну, кто понял, тот понял, кто не понял, тот не понял. Ты поняла, я каламбурю. Каламбур. Почему у нас лампа не включена? Мы ее купили, чтобы она стояла? Ну, что-то так получается.
Чья это фиолетовая кровь? Что это вообще? Что это? Да черт его знает, Тут какая-то явно что-то произошло. И какая-то- нам об этом, конечно же, не расскажут. какая-то какашка. Какашка. Левее. Нет, смотри. Они атакуют священную сакуру, их нужно остановить. Так, сейчас, подожди, я Так, Барбара, я бери вас Барбару. намочу. Барбара на... Ешку нажми. Сучка! Это ульта! Это не ешка, это ульта. Дальше Так, колей и нахрен. ешку. Где там эта ешка? Так, Губу лизочек. кидай. Да подожди с Гобой. Сейчас я Лизой разберусь. Ни черта не вижу, ничего не понимаю, что происходит, Так, большая куда псина, подожди. происходит. Ульту Так. колея. Полей ульту, сейчас, подождите. Оп, потом Гоба, бульк, Гоба, бульк. Вот так тебя, брысь. Уходи. Естественно, кстати говоря. Так тебе. А это, кстати говоря, гел собака и пес, ёпта. Пес. Ага. Блять. Поменяй ее побыстрее, да. Брысь. Убирай Барбару, убери Сянлин, да, сейчас муканец будет. Ща как возьму. Вот, бейся. Вот. Ого, их так много. Я с тобой солидарна, что их так много. Я как бы не очень-то хорошо на джойстике, а тут такая жопа. Вы охренели вообще. Меня Аллея так... возьми. Ешку. В процессе. Поменяй ее быстрее, пока она не сдохла. Барбара, Померла. ну что ж ты такая... А чё, Барбара? Ну тебя разложение стоит. Это понятно, но просто почему она не переключалась? Намочи их. Уродов, гадов, вонючих собак, псин, сутулых. Че, еще собаки, что ли? Спасибо. Внезапное появление. Ну, воскресить, Нас что ли? спасли. Колеи, не знаю, там. It's you two. Сёгун Райден? It has been a long time. Все ж таки это We have Эй. not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you sure made short work of them. Мгм. That was amazing. Не спеши нажимать. Пусть озвучка закончится, чтобы полностью прозвучала. Вот как Last это. time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things. Since then, every time Я же I сказал, encounter an озвучки до Она этой конца последнее дойти. слово сказала. I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most Зачем нам было serious поворачивать, being если the ты как attack бы on the в sacred теме? Sakura by numerous rifthounds. Ну ладно. I Чтобы considered this встретиться с matter ней. worthy of my Встретимся. attention. So I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But Конечно, рискованно так куклу управлять народом, так она ж поубивала всех, наверное. it brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. В общем, всем плохо жилось 500 Everything лет was назад. engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. Видимо, эта жижа — The это сок monsters committed many корней atrocities сакуры. on Вот Inazuman что это soil. такое. And the rift hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So you've heard of it too. Конечно, знаю. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more А это, monsters походу, nearby. следы монстров. All of them. My mom feels so safe when we're in A's company. Having someone uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't Да. it? Это точно.
А ты чувствуешь себя безопасно рядом с Барбатосом? Ask her to tell us more about Ну, Henry. как-то не особо, если честно. Я больше боюсь, что он пробьет все и насчет бухаров. Да ладно, все не так плохо. Колей, а что такое? А где еда, собственно? Нет еды. Безобразие. Возьми Барбару, подхиль. Колеешь возьми. Да сейчас, я... 100 хп это мало. Ну что, ты хилишься, нет? Косарик. Больше. Еще надо. Ну. Ну. А, просто иди по следам, да. Собственно, Кенри Арх, мы теперь немножко узнаем про вот то, что происходило. И это очень хорошо для нас. В том плане, что именно Кенри Арх стала той точкой, где мы потеряли близнеца. Угу. Нашего брата. Нашу сестру, точнее. Прошу прощения. Я просто на основе играю со сестру. Зачем? Без понятия. Ну почему? Нет, красивая девушка. Для тех, кто первый раз на наш канал попадает, я хочу Мы это напомнить. проходили, нет? Выглядит как нет. Выглядит как нет. Так, возьми тогда эту самую. Хотя вот... Сянлин. Сейчас. Не-не-не, это не ломается. Подожди. Так, бей вот эту. А, бей вторую. Эту? Да. Еще. Еще. Стоп. Теперь Они бей все первую. вместе крутятся. Нет, убей. А какую? Я же сказал, первый тир уже не важно. Так, стоп. Первый бей. Первую, не эту. Только что это была первой. А, стоп, она тоже поломанная. Бляха-муха. А ну-ка, ударь вторую. Так, оно должно в бок смотреть. Ударь вторую. Стоп. Посмотри на этот камушек. Третий. Понятно. Бей четвертую. Куда он смотрит? Ага. Бей теперь пятую. Эту? Да. Хрен. Нет, не попал. Она поломанная, что ли, тоже? Да. Видишь? Методом гениального тыка. Сейчас что-нибудь натыкаем. Ура! Да, методик рабочий. None of this will go to waste. Сундучок, это хорошо. Между прочим, да, И прямо у да, самого да. подземелья. Это же вообще Так. абсурд. Ищем следы. Сейчас, подождите, я подхилю всех. Это правильное решение, считаю. Так вот, что хотел сказать. В телеграм-канале будет у нас конкурс на 100 подписчиков. Когда у нас наберется на телеге 100 подписчиков, мы пройдем конкурс, где разыграем что-нибудь интересненькое. А еще у меня была такая в башке идейка. Что-то связанное с любимым персонажем, чтобы вот все поучаствовали, показали там историю какую-нибудь про своего персонажа. Но я пока не придумал еще до конца его. В кооперативе, чтобы показывали люди. Не, чтобы они типа какой-то, знаешь, сделали, сделали обзор на своего персонажа любимого. С какой-то такой историей приколдесной. Почему именно он любимый, как получили? Ну, или какую-нибудь смешную Хотели или не историю, хотели? связанную с персонажиком, да. Вот такой творческий типа конкурсец. Это должно быть в форме видео или просто... Да просто картиночка, отчётик? текст. Можно из этого контент сделать. Можно. Так, ты потерял следы, ты куда идешь? Ну, как бы, вот там следы. Ну, так иди за ними, что ты не идешь-то. Так я же от них прошла вперед. Собственно, небольшой ответ, почему в основном я зопроли, потому что вот задержка... Ну, как бы, куда? Вот, ну, иду я. Вниз? Нет.
Не вниз. Грибочек. Ой. Не на то нажала. Обратно телепорт давай. Чё за Чё за тупой след? Куда идти-то дальше? What the fuck? Что это было? Ты цель отслеживать отменила. Да? Да. Как-то так. Возьмешь цель, теперь активируй. Да сейчас. А вот и она. Отслеживать цель. Так, цель находится где-то рядом. Где она находится? Ты мне объяснить ты. Так, ну вот след, да, дальше. Мы сейчас спустимся. И что это было, блин? Это просто... Тебе нужно было потрепать мои нервы. Ты, видимо, просто Ничего себе. обошла скрипт. А, наверное. Так. We are lucky. The damage is not too serious. Все ж таки это The сок. Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. Так, ящера комиссия еще и Out. If it's садовники. And how come it's glowing? А? Туман какой-то. Что происходит? Could they be dead people? But why would they appear here? Let's search the area. А, ну так резко, оп. We will find out. Призраки, короче, опять призраки. Вот знаете, мы вот уже были... Китамура. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping Спокуха, у меня them. есть Барбара. We Все будет will хорошо. defend Inazuma Я until так our понимаю, time это воспоминание о Каинриархе. Ну, скорее всего, да. You don't know? Inazuma is engulfed in dark beasts, and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. Look. Рейндатир, ты конченый, я тебе отвечаю, вообще. Такую хрень намутила. But they'll be back. Get out of Странно, here. что они спустя столько времени еще There's no остались. time left. The Almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. Странно, что он вообще находится в нашем времени и пространстве, а не в своем, а мы его интерпретацию видим. There are no monsters. То есть мы видим его Nor is there настоящего. anything else here that could threaten your life. Почему? What? Так это призрак. Да, я понимаю, но, к примеру, в том же Сейрае все было зациклено, и призраки не жили вперед. Но Они я жили думаю, что только в это как-то настоящем связано с своем. тем, как остановлены были эти чудовища. I saw them tear my Потому что там дальше будет задание, как раз таки вот. Hey, calm down. Чё ты так быстро листаешь? Я ж не успеваю I прочитать. understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Ага. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow Это ты еще не отошла от предыдущего нашего задания, вот и все. If I am not mistaken,
What we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, Ох, как мы вовремя все это сделали, оказывается. Как и всегда в этой игре. purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. А не знают, что мы там помогли It cannot exist наследнице too long. воспоминаний Черт его знает. лисицы? The memories of the ones that died are all appearing at this moment. Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Где же Kanria. располагался этот конриарх? Мне немножко непонятно. Под землей. Под землей где? Земля-то все равно имеет расстояние. А они как бы очень далеко от них находятся, через океан. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility она of очень protecting старалась. Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. Ну, это про то, что эти собаки сраные могут телепортироваться. Kitsune Saiku sacrificed her life. А так они и попали на Инадзуму. А как они поняли, куда им Но телепортироваться? я знаю, что есть один вход в Кейнриарх, запечатанный в Сумеру. Даже и на карте можно найти его. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself. Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time. Ну, Татаригами ты не так уж и сильно уничтожила, начнем с А кто этого. такой Татаригами? А это вот когда ты ходишь в тех местах, где тебя электричество бьет. Татаригами. То есть это бешеная молния? Нет, это электрорадиация, типа такого. Электрорадиация? Ну как по-другому тебе объяснить? Ну мы же были места, где Да я электро нас бьет. понимаю. Не молния, а именно электричество. Все, статус электро накладывается. Не статус электро, а просто тебе электричество ХП отнимает. Да, все поняла. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping Какая знакомая for фраза. is not the eternity that I once strove for. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Какая, ты знаешь, Warriors of the стала past who spilled your blood рассудительной. on this land. Your noble souls now rest in this earth. I will never forget you and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Пойдем смотреть фальшивый глаз бога.
Разворот. Так, еще одни следы. Это можно взять. Сакура. Где электрокул? Под низом где-то. Ну, я его туда не мог... А, он это самое. Он, короче, за... А, то, что мы не можем взять, да, за барьером, потому Да. что... Так мы ж подняли уровень с Сакурой. Нет, не успели. О. There are a load of rift-hounds here too. Здесь стая гончих. Leave them to me. Я этим займусь. Окей. Ну, займись. Я с тобой, если что. Только мы с тобой тет-а-тет, как бы. Было бы прикольно, если бы кто-то... Типа Гидра у нас был еще. Развернись. Женщина. Куда ты? Куда я? Куда мы с тобой? А куда все делись? Я только сейчас заметил. Но она сказала, что с этим разберется. Вот она и разбирается. Эч. Права на ошибку нет, по сути. Да это заскриптовано в любом случае. Ничего плохого не произойдет. Вот так-то. Понял? Так. Something seems wrong with A. Да, ее малость потрепала от моих рук. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish, vaporize them all in one go. You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Я тебе не верю. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying Показал in свое wait in лицо. this area, I must make sure I have the strength to face them. Справишься ты с ними, конечно же. Sense. Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell Yashiro. Как комиссия Есира должна с этим справиться? Черт его знает. The same light is leaking out again. Ух ты. Дедулька с завязанными Старик. глазами. Фуруяма. Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Вот что значит любители чайной церемонии. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest Ты очень tea похож, in знаешь, all на Inazuma. многих дедов. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your Excellency's presence long enough to become acquainted Какой with all скромный. the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Oh, yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So they Какой у него have fought благородный their way голос. this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so,
people must make the most of the life they have. Seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. Ah, what a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun rebuilds it anew. Так, а мы в фокусе, что-то я вот смотрю. Да, мой прекрасный прищ видно гениально. Мы Так в что мы фокусе. точно в фокусе. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. Какое красивое освещение. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind. Смех такой. Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away. Где ты здесь найдешь чай, дедушка? Сейчас мы будем его искать, наверное. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is Я the уже tea set? предвещаю поиск. I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious. Зачем нам идти за чайным сервизом? I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Нам обязательно их нужно Almighty успокоить, Shogun, да? You're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Это даже не чайный домик. Leave it to us. Да, это, мягко говоря, это уже все. Это уже жопа. Okay. Ну, точнее, I'd see это the day that I руины. need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. Понимаешь, как время поворачивает все? I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Это удача. Она тебе благоволит. The tea set. А, мы еще пойдем в имени комиссата, вот так вот. Exactly the most urgent thing to do right now. But Это поехаться к меню комиссата. this lovely old man Тут from всё 5 активировано. years ago has been through so much. Что ты делаешь? It makes Paimon so sad. Жду, когда Паймон доболтает. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. Так, ну туда и идем, в принципе. Значит, что-то, короче, странное было. Мы узнаем чуть больше про КНР. Это хорошо. Это хорошо. Потому что это хорошо. Ну, не то чтобы много узнали про Кейриарх, скорее про отношение Сёгуна к жизни немного раньше, чем сейчас. Так, чувак, сейчас он не пропустит нас. Да, конечно, не пропустят. А. Мы как бы с Сёгуном пришли. I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, Almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring Все, it here пошла as soon as it's суета, ready. суета пошла. Давай, 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 неси. Почему он этим занимается? Он же привратник. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No, no, Мне no. некуда спешить. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the Almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The Almighty Shogun. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts.
So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon. Понятно. Who was also, he may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of... Ты все равно выебывалась, я извиняюсь за выражение, и такая, а что, а что, а чего, а почему, а что? Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Я так и не поняла, что они скрывали, что их двое? There sure was a lot going on beneath Хз. the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's quite a Да, lot. тебе нужно срочно поесть, а то сдохнешь из от To put it умственных simply, перегрузок, Makoto так wasn't сказать. concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. А вот им вообще нормально стоять на песке, сделанном для сада камней, а? Эту картинку как бы нужно обновлять Understand her better now? после ваших тут походулек. You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of Эра, the ты Almighty Shogun. суетишься хера, но не надо суетиться, потому что... Chill. Да, Сёгун не кусается, она может максимум тебе разрубить пополам, но ты же ничего плохого не сделал, да? Правильно же, так? Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. Так, Фруяма сейчас наверняка нас ждет. Где? Электрокул. Он на крыше, мы туда не заберемся. На которой? Не, мы туда не заберемся сейчас никак. Я тебе говорю. Глянь, как хорошо Лиска вписывается в экстерьер. Ну, балдеж же, а? Красота? Красота. Ой, Вполне возможно. Рауми? Да. Чё, нам сюда? Да. Почему? Так мы тут и были. Да блин. Я бы ржал, если бы ты еще раз бы нажала бы не туда. Прям.
Нам нужно, я знаю, какое оружие можно такое дать. Можно скрафтить ему Аменома Кагаути, которую пока что у нас нет. А где, я не помню, где брать. В Сакуре вроде бы. Прыжок. Да подожди ты, блин. Атака. Атака. Атаку. Вот так вот. Исчез. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long. Ну, этого и стоило, в принципе, ожидать, потому что, ну, конечно, уж призрак не будет так долго жить. So we won't get to drink his tea? Сомневаюсь, чтобы вы попили бы в принципе, если честно. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Чайный сервис это, конечно, хорошо, а чай у вас есть? Не, Райда, не надо, ты не умеешь готовить. Это Райден не умеет, а Эй-то умеет? Что? Что? Эй и Райден это разные вещи. Хоть и разные ипостаси одного существа. Обжигающий горячий чай? Ну так подожди, когда он остынет. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people too. Красиво. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to Мы broach a heavy topic, if I внимаем. may. Давай The рассказывай. events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me. She died in that disaster too? Так мы же это знали. Yes, Вроде Ну мы бы. от нее это She не went to знали. Conria Это сказала alone. нам кто? without telling me. Unlike me, Я и Мику вроде бы. Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. Yes. It was too late. Ты представляешь, какой там бабах I был, arrived only in когда time она to умерла? hear her dying Страшно breath. представить. А где, кстати, результат? She had Её already бабаха. lapsed into unconsciousness by В then. Конриархе, наверное. Сказал, в Конриархе So она all нашла I его. could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried У меня вопрос bitterly. такой же возникает. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Да ты сама кого хочешь, можешь Was it to защитить. shield me? Так-то. Ну, видимо, сестра It was почувствовала, there что and она не then хочет ее отправлять that I туда, где resolved to pursue eternity. есть все шансы, чтобы умерла Эй. Пусть лучше она умрет, чем As a Эй. testament to that Мне кажется, decision, так она думала. I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know. А мы, кстати, по отношению делаем сейчас. Печати, там электро. That's exactly what everyone back then told me as well.
that it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. Попахивает Сумеру. It seemed as if I was the only one to Типа have никто не noticed it помнит, appear только она помнит, suddenly правда. out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Пайман, мне кажется, ты вообще мало чего понимаешь в последнее Да, время. что-то... Мне кажется, ты голод, тебе надо поесть, медовое мясо с морковкой, ты какой-то... Тупишь. I once told myself that I would never speak of these events again. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma. Все пропустила. And the fate of those closest Что to именно? me. Эй, все пропустила. Ну да. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, А let что us honor the если Master's memory. царица и путешественник, которую мы ищем, любовники? Ведь она собирает сердца богов с останками третьего сошедшего. Поскольку мы четвертый сошедший, значит третий сошедший кто? Путешественник, что ли? Или мы вдвоем четвертый сошедшие? Ну тогда получается, что в какой-то момент она становится лесбиянкой. Сучки, блядь. Ладно. Я не знаю, как к этому относиться. Это мои теории не подтверждены, не подкреплены ничем, но... Ну, в общем, храни ее на письменном столе, а мы об этом узнаем уже, ну, относительно скоро. Годик, через 2, может быть. Да, да. Ну, в общем, время для нас ничего не значит. В принципе, да. Destiny, for giving us the chance to meet again. Такое ощущение, что эти собаки просто взяли лапу специально и так вот по стенам размазали, такие типа... Так. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Так, ищем собак. Чашка для Фуруямы. Что мог осознать? Ничего не мог осознать. Так, ищем следы. Где следы? Вот. Нет? Нет. Вниз спускайся. В смысле, ну, слезай с этой штуки. Так, меня развернули, окей. Так. Псы, сейчас вам будет конец. Сейчас. Ты делаешь? Оп, все. Сакура. Ну, когда-нибудь у нас появится Аята Камисато или Аяка Камисато. Ну, честно говоря, Аяту мне не особо Это нравится. для еды. Для какой еды? Для какой? Ну, так обычный. Я не помню, там моти, по-моему, были с сакурой. В общем, есть еда с сакурой, так что, ну и куда мы? Все? Вниз? Или мы сюда? Тут больше нет ничего. Куда? Какой такой, блядь. какой глупый скрипт. Мы уже вниз, да? Вы Ну. в зоне цели, да, вон вижу. Вижу, как кровь течет по тому, где ей не должно быть течь, да. Там, где ей не следует быть, или сок, как угодно. Да, такой, знаете, очень
По-другому смотришь на Райден. О, песики. Я сейчас я приду. Блин. Once again, please leave. Hey, are you sure you're all right? You're scaring us. Она в ярости, не трогай ее. Fear not. Fighting is what I do best. Ну, так-таки так. Что, собаки, готовьте рвать вам пуканы, нас, сука, получай. Хорошо, что у нее ХП остановилась, потому что с моими навыками игры на Получай, джойстике... падла, на, скотина, я тебе кость не дам, тебе будет только сплошные костяшки, получай, падла, на, скотина, раз, -1, дурачок. Сейчас второй будет дурачок полетит. А! Что произошло? I'm fine. Это так и надо, да? Так в смысле, блин? Ульта. Ешь меня, вонючая Конец. ксина сутулая. Дрянь ты такая, как ты посмела, я тебя уничтожил. Брысь отсюда. Сгинь из большая моей ксина, она очень инозумы, дрянь опасная. такая, сдохни, тварь. Не туда, в смысле, блин, что ты... А они так умеют? Нет, это походу, что какой-то глюк у нее. Оп, она почти сдохла. Maybe you should leave this one to us. Ей больно. My apologies. Как же они все любят извиняться, господи. Don't worry about Японцы. it and get your strength back. We'll deal with the monster. Мы уже этих собак на Суруме похреначили, всех перехреначили просто на мясо. Это мне напомнило миниатюру с Гариком, где он... Извините. Вы украли тюрьму, извините. Простите меня. Сейчас за нас вступятся воины. The same light again. Да. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Они все такие преданные. Значит, она действительно хороший сёгун. Don't. It's too dangerous. Да они уже Danger мертвы. is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. Какие? говорят. Need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the Какие power что? granted to us by А? the gods. Какие что? Ничего не Ты понятно. начал говорить. It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all time is the moment for us to honor that. У них у всех есть глаз бога или нет? Не знаю, деремся. How samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope Давайте is уже the драться, light that хватит will эти guide us out диалоги from the всякие. darkness. Мы поняли, что Ты не надежда... понимаешь, что тут нужно поддержать изо всех сил. Это японская фишка. Если бы в Наруто столько не болтали, сколько болтают, ну, Affirmative, but watch your они охренели от нас. Это уже был бы не Наруто. Ну все, теперь поехали ломать. Это... Сейчас. Ульта Калей сюда. Сейчас. Опа. Ульта Лиза сюда. Сейчас. И Вот так. Гобу давай. И Гоба. А где вообще все? Лиза, сделай что-нибудь. В смысле, я горю? Нахрен уйди, я не горю, я не хочу гореть. Да ну, я же нажимаю. Ну, давай, плюх. Нахрен всех. Все умрите. Спасибо большое. Где? Мысля, бля. Что происходит? Что это за территория? Что за расширение территории? Не знаю. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Потому что здесь твоя сёгун.
should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. Пожалуйста. Просто не за что. Definitely come back. And when they do, it'll be more than a few rift hounds this time. Гончих разрыва, то есть есть какие-то еще монстры? Ага. Видимо, есть. Вместо гончих прочитала горчие. Ну, как минимум призраки есть. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. Спасибо, пацаны. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Это 3 богатыря. Ах, какой дух, сука. Может их на превьюшку смотреть? 3 богатыря и Надзумы. Да не, тут главное не это. Что когда? Да. Как бы все, как бы да. Ну там, что, да. 3 точки. Она думает. Нам не нужно врываться в их реальность. Это точно. Мы рождены для Можете битв. мне налить живительного напитка? Безусловно. Только не плюй в кружку, окей? Как будто я плююсь. Я плююсь только в кружку Кирилла. Прям... Фу, блядь. Фу ты, фу. Получи. Спасибо. Фуками. Ну ты воняешь, конечно, капец. Кто? Фуками. Вань. Каламбур. Thank you all very much. У них там трагедия, а мы тут ржем. I promise you that I Не, will ну надо create же a разделить bright обстановочку. future in Azuma. К тому же серия уже? длится уже час, а миссия подходит примерно к концу. Примерно. I should not have Да. waited this late to Еще make минут this 25, promise. наверное, 30. But from this moment forth, Если я не ошибаюсь. Я ж не помню, я ж ни хрена не помню. Помню только концовку. Glory to the Shogun. Пока, ребята. Герои, мать его! They're gone. it was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my Ты абсолютно права. basic duty as Inazuma's Archon, Пренебрегалка. and I have neglected it for far too long. I used Зря to один из think наших just like подписчиков that Райден someday, не любит, потому что он любит that I was Аратаки first Ито. and foremost А a Райден, наверное, warrior, такие-то в контрах, что ли? and my only duty was to face whatever challenge. Просто Райден на вопрос, как ты относишься к Аратаки Ито, ответила, кто это? Объективно, откуда ей знать, кто это? Ну, Она же всемогущий обиделся Сёгун, на неё, он который на неё очень злой. много времени занимался. он на этим. нее злой. Он на нее злой, понятно. Тем Ну более, что он ж, всем не тем более будет. он разыскиваемый преступник. Так что вряд ли... А что он там натворил? Я не помню. Ну, у нас задание легенд скоро будет с More than ним. a warrior is someone like Макото. Как же она красиво говорит Макото. Скажи это еще раз, пожалуйста, скажи. Though I am utterly unlike Makoto and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out.
Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This, now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up. What's going on? Are you feeling unwell again? My body... I can't move it. It looks like... the situation... No need. She is calling me. The time has come. Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future. Давай стартовать с горы, наверное. Там нужно будет спрыгнуть в дырочку, вроде бы, если не ошибаюсь. Мы ее, кстати, с тобой находили. Что, 41 гигабайт весит у нас. Запись не в ту сторону. Неплохо. Ты куда идешь? Может, возвысить? Нечем возвышать. Так, аккуратный прыжочек сейчас делаешь. Надо найти ту самую дырочку. Ты куда? Да, по правой стороне пока лети. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я дошла до места, где мне нужно быть. Ну-ка. А вот и мы. 3, 2, бух. Ну и? Да вот же печать. Сюда? Так, а как я? Где? Да печать, вот, подойди к ней. Я понимаю, но... Где? Ниже. А это что? А нажми. Что? Так. Где что-нибудь, чтобы мне помогло? Где электрогранум? Ты видишь его? Нет. Ты думал, она сама откроет? Да хрен там. Как бы ты видел, что нет. А ну, спусть. Ладно. Допустим. Так, здесь тоже нет. Как бы... Где электрогранум? Там какой-то сундук. Надо Еще сундук. Надо... Падла вонючая. Тварь такая. Грязная ты, сволочь. Где сундук? Ой, в смысле... Электрогранум. Так, еще разочек. Тут же она где-то, да? Вот она. Еще разочек. Хрен там. Где электрогранум? Может, он снизу? Так. Нет, не снизу. Ух ты, птичка какая-то.
Ты куда? Я пытаюсь понять, где электрогранум. Я вообще не помню этого. Так, ну давай еще раз поднимемся на гору. Там точно есть место, где есть электрогранум. Да бля! Так, ищем его. Ищем электрогранум. Ты видишь что-то похожее? Сундук. Что-то типа электрогранума. Вон. Вон там есть какой-то. А чё так далеко? Это бред какой-то, не знаю. Лишь бы усложнить нам жизнь. Кто там возбухал на Инадзуму, что нет, не такая уж она и сложная. У каждого свой уровень сложности. Вот мне как-то не прикольно вот это все искать. Быстрее туда. Ну, собственно, это, конечно, недалеко, но тем не менее. Быстрее. Да я тороплюсь как... Быстрее, быстрее. Все, зашла, все. От первого ходи. We're finally here. The entrance should be nearby. Симпатично. Where'd the Torii gate come from? It's getting worse again. But it's fine. I'm about to put an end to it all. This is a place I once sealed off with my own hands. Prикольно им, наверное, стоять The entrance по колено to в воде. Raidan Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? Райден. Follow me. Люблю такое. I'm dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place. Look over there. It's another Пустынно. A. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait. Paimon knows that voice. Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct. But have you really Ты been чё, куколка, охренела, что ли, вообще? Or have you been degraded by irreversible erosion? Она защищает свою программу. Это нормально. Видишь, она беспокоится. Эрозия. Об этом побеспокоилась ранее сама Сёгун, так I'm что... here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Посмотри, она с темной стороны, а это со светлой стороны. Типа инь и янь. Интересно придумали. А может, я просто ищу то, чего нет. The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. Так. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way.
А где твое тело? Эй, почему ты пользуешься телом марионетки? Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this. It's a bit extreme. Это точно. Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day. The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Вы прям такие разговорчивые очень все. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice. Голос Эй звучит ближе, чем голос Райден. Голос Райден такой пространный, где-то далекий. Хотя она не так уж и далеко стоит. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. Чуть-чуть рассерхнронилась, ну ладно. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, Как с этим драться? Иди сюда, тварь вонючая. Как много слов я использую, типа вонючая, такое все себе, конечно. Ну, иди сюда. Я тебя ударю. Иди, я тебя ударю. Так, я нанесла некоторые увечья. Давай ты... Давай! Ломайся, ломайся, ломайся. Так, хорошо. А нахрен... ладно, я путаю кнопочки. Это... это хоть помогает? Да. Она больно бьется. Очень больно бьется, но я тоже не промах. Я тоже больно бьюсь. Беги, вот. Цветы сакуры кицуны, некогда видавшие в воздухе, упали на землю черным дождем. Ну, и что? Пока целые артерии земли неумолимая, эрозия времени никогда не остановится. Она хп себя восстановила. Ах ты вонючая! Как ты посмела, блин! Я не могу себе восстановить, а ты можешь. Это беспредел, я считаю. Что происходит? Сучка. Я сейчас умру, я тебе отвечаю. Я сдохну. Да? В смысле, бля? Что это за территория такая маленькая? А, это я ушла хрен знает куда. Все понятно. Иди сюда. Иди сюда. Райден. Да ну тебя в жопу. Это ты? Ты, не ты? Нет, не ты. Бегим. Бегим, 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 беги, беги, беги. Эч. Есть. О, а вот это ты. А это то, что мне нужно. Опять я подошла к краю. Ну что за житуха такая? Все подхожу к краю. Все поближе к краю. У нас как бы проигрышная ситуация немножечко. Меня бьют, а я как бы плохо отвечаю. А что за сакура цветки? Уходи. Что происходит? Что происходит? Беги, 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 беги.
О, у нас ХП восстановилось. А что произошло? Это нам... Ты такая внимательная, я прям не могу вообще. Божественная молния охватила всю Иназуму, беспомощно угаснет в облаках. А что внимательное? Кто нам восстановил? Вот эти лепесточки? Другой никогда не будет, никогда до конца времени. Времен. Ну. Да блядь. Это что за бесконечный цикл? Я не понимаю. Да бля! Брысь. Ты где? Ты видел ее только что колыхнула? Колыхнула. Да. В общем, ей было больно. Беги. А куда бежать-то? Сраные ты глаза атакует. раскрываешь свои, нахрен закрой их. Ты чертов непонятный. Все? Тебе больно, да? Мне тоже больно. Чего дерешься так больно? Я не поняла. Райден, но Иназума точно. Ура! Я это сделала. А как мы восстановились? It appears your martial prowess has not dulled. Да. But how long can your will remain strong? А почему у нас разное оружие? Или это одно и то же? Одно и то же. Выглядит по-разному. Издалека. Что-то! Марионетку невозможно победить. In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. Вот это ты, конечно, классно придумала. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living Кошка being, активизировалась. including you Не, and кошка, me. помолчи, у нас тут трэш. Но мне кажется, Райден быстрее сдохнет, чем Сёгун. Эй, которая. Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking. Да ну нет, смотри, это меч, а у нее там копье. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, Ну что, and Inazuma сладенькая. can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle Да, may вот у last, нее меч в руке. months, Да? years, А, ну это же centuries. это... And Мусу no но matter how Хитати. many times we must fight 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Сладкая. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. Нас выкинуло так же, как и затянуло. Да, очень беспардонно. Мы как в унитазе. Смылись, вернулись. Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? She was making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times and has a history of rushing into difficult... Она умеет сама себя загнать в тупик. Гениально. What Да if уж. she gets too obsessed with winning and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Там помощники вообще всех. That way we can cut down how long she needs Где to наша stay медалька? there. Лучший помощник века. You know, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there.
Почему она не использует своего фамильяра? А? Почему Эй не использует своего фамильяра? Фамильяр нужен для того, чтобы усиливать навыки своего хозяина. Какого черта? Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice, don't feel Paimon now. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. Да. Ну блин, ну я же хотела на лисичку посмотреть. Че посмотришь еще? Это опять надо брать этот электрокул с Саной. Так, никакой касцены, я возьму это. Я это возьму. Ты меня не затронешь. Я это возьму. Да, стой там. И вот это я тоже возьму. Вот так вот. Все, в другую сторону. Все, теперь, пожалуйста, катсцена. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. Помогите нам, пожалуйста. Такое ощущение, что мы ты выполняешь наши просьбы, потому что мы просим: принеси нам, пожалуйста, чайник, или принеси нам, пожалуйста, моти, или принеси нам, пожалуйста, плед. Нет! Или сделай нам, пожалуйста, пропуск, чтобы мы спокойно прошли на чужую территорию, потому что мы хотим посмотреть какой-нибудь концерт поп-айдолов. Нет! Да, мы это... спасаем твою сраную страну. Это не так, глупая Мико. Аргументный аргумент. That was a figure of speech. Do you understand? Nitpicking my turns of phrase. Какая? Something really big's happened. It's A. She. Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Да, все верно. Impossibly Абсолютно stubborn. верно. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A, all right. Что хотят показать этим кадром? Вот ты как режиссер, объясни мне. Разноплановость, но в данном случае хз. Это некрасиво. Это продолжение одной фразы. Зачем вы это делаете? Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Потому что она сказала передать все дела тебе. Теперь ты глава этой страны. Поздравляю. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Ну да, немножко пустыннее, абсолютно пустое. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way, but I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. What was it? Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. А почему ты нас не телепортировала? Я уже привыкла, что меня телепортируют как последнюю собаку туда-сюда, туда-сюда. Давай прыгать, но зато там не будет печати сейчас. Прямо сейчас? Абсолютно не будет? Ой, а что это я вижу? А что это ты тут делаешь, такой грустный, одинокий, лучистый кристалл номер 47? Ладно, пошло все нахрен. А где?
Все. Что ты? Ты куда? Вниз. Ты не в ту сторону летишь. 57, 46. Ну. Что ты делаешь? Зачем? Что зачем? Когда- Что зачем? Ты не в ту сторону летишь. Почему не в ту? Вон же она. Или это не то? Это не то? Не то. Ладно. Ну, потерялась я. Как-то так. Такой, как будто никогда сам не терялся. Я тебе там тыкаю, а ты такой, где? Не вижу, не понимаю. Что происходит у нас? У нас происходит что? Эй, ребенок, ей Мику язвится. Что это было? Я упала. Зачем? Надо мне так. Ты не в ту сторону летишь снова. Опять? Так я же вроде бы, ну вот тут где-то была тут. Ладно, заберу сундук, раз уж я все равно поблизости. Роскошный, между прочим, очень полезная штука. Ну я же вот тут где-то была, блинский. Где? Alright, here we go again. Я не вижу, почему я лечу не туда. Так, стоп. Так, Лиза. Левее. Лево. Ну, так я влево и давала. Ну. Прямо. Я ж сюда и летела, ну. Левее. Продолжай лететь. И это мы пролетали. Продолжай лететь. Да лечу, я лечу. Я лечу. На всякий случай возьми электрограну. Проносится земля. Потому что я не помню, снимается печать потом или не снимается. Ну, Лизонька, ну давай. Лисичка. Да, долго. Снята печать. Ну ладно, перестраховались, так сказать. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. Да, звучит странно, я соглашусь. И очень ненадежно. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? I might stay here then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Пайман, тебе там ничего не грозит. Ты просто летай где-нибудь подальше. Oh. Весь удар мы все Well, равно if you're примем на quite себя, так что в sure, чем then of проблема? course. Now, I shall send you on your way.
I see. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door is open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Какой красивый. Сделай скрин. Сделай скрин. Скрин чего? На пробежку? Красиво же. Эпично же. Ага. И себя там где-то сбоку припеку надо будет в полный рост поставить. Так. Скринчик сделали. Так, на пробежку. That's enough chatter. Get to work. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Да. Мы можем это вырезать в шорт. Ну, конечно. How can this be? You have returned. Правда, конечно, наши лица там. How were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 Вот я years набью ago. им сальник. Я рада, как босса, Final duel? ненавижу ее. So you're finally willing to stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long А, снова 1 на 1. Класс. Она модернизировала себя. Потраченной энергии хватило бы, чтобы испарить океан и обратить день в ночь. И воли, которую они потребовали, достаточно, чтобы проникнуть в умы и сокрушить мечты. Ну, у тебя все получилось. И я буду существовать вечно. Мощно.
Райден но Инадзума Тоно. Магацу Митаке на руками но Макото. Зачем так много слов? Ай-яй-яй! Почему эта штука за нами следует? И колея такая важная. This is the end. Победила. Ты какого черта, куколка, вообще охренела? Тебе нужно истребить за это. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future, and you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. Это Мусо Исин, а Мусо но Хитать это казнь. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling. Вот у тебя есть меч. Почему ты копейщица тогда? Макото barely wielded a blade. Тем более, что при ульте она достает меч. Ну это потому, по тем же причинам, почему этот, как его, почему Тарталья лучник, при том, что использует клинки, причем парные, во время своей ешки. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Паймон переживает, когда битва закончится. Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. У нее такой же голос? Приблизительный, да, но обертоны повыше. Получается, самые низкие обертоны у куклы, потом Райден, а потом Макото. Он типа более теплый, нежнее. Well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden.
I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced. Выходит, что Макото еще не исчезла на самом деле? То есть... Это ее сознание, частичка. Сознание. Ну, то есть был Кабум. This must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. A seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future. Nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Она ее подъебывает, я тебе отвечаю. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything... it's... Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps
a higher Астарот. power really was involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is Астарот это Астарот? кто? Не знаю. Так, ну одна из них Вельзевула, вторая кто? Подожди, Астарот, сейчас посмотрю, секунду. Ну, это тоже вроде бы демон. Кто такой Астарот? Я впервые это имя слышу. Мне аж интересно стало. Кто это? Сейчас посмотрим быстренько. Так. Чёртова реклама! Блядь, сука! Пиздец, блядь. Ща, друзья. Надо узнать, что это такое. Это что такое? Демоническая богиня времени и 8-й архонт. Манштадт. Так. Это что, Пайман, что ли? Написано, что о внешности богини... Что там? О внешности богини времени нет информации. Следовательно, она игрокам неизвестна. Так. Кайрос поклоняется в Манштадте и Энкономии до и после появления 7 архонтов. Энкономийцы поклонялись что-то там, Арабасе, в Атацуме. Я ничего не успеваю. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely И что ты понял? swallowed up Не знаю. centuries Я ago впервые by that вообще... disaster and Ну, the filth. что-то мы проходили, какое-то задание. Помнишь, островок в Манштадте? Где мы с Главзамбури дрались? Ага. I Ну. know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I have to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? Конечно. At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like Ты thanks умеешь are говорить due to you. спасибо? Невероятно. Does that mean Вот ты, конечно, арбузер вообще. chance that we ended up at the final duel? We were all I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. Ее You речь have done смягчилась. much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course,
But I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Опять нам разбили два варианта ответа. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing! Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to maybe... Ты ей сама разрешила. Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Объективно. More trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! В смысле, все еще не прекратилось гонение на людей с глазом Бога? Сакоку — это передвижение. А, чтобы с Рито можно было куда угодно пойти? I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. Листочек какой-то. Сакура грез. Прекрасное задание счета, великолепно раскрыли Райден, великолепно раскрыли Чпайден, Гайден. А? Макото. И Макото, и Сракото, и Мику, вроде не такая стерва. Ну, да уж. Так, что у нас здесь? Эррор. Эррор. Давай, дай сюда. Дайте сюда. Подожди. Надо сходить забрать электрокул. Подожди. И посмотреть на лисичку. Подожди. Жду, я жду. А что там открылось у нас? Где и Мику открылась? Ну, собственно... нет, это на Аратаки Ито останется. Аратаки Ито. Аратату, ваташиту. Аратату, ара. А что здесь? Еще... то же самое, лес перемен. Так, ну мы... Что мы будем в следующий раз делать, я даже не знаю, на самом деле. Обсудим это дело. А что ты хочешь? Я ж говорю, вернуться. Сюда? Да. Держи. О, у нас новый телепорт, класс. Так, сейчас я отряд поменяю. Где там отряд? Вот это? Нет, это не отряд. Верни. У нас где миллион мора. Мора начинает накапливаться, и это хорошо. Стоп. Как отряд поменять-то? Убери. А куда ты нажал? На home? Нам достижения дали. Ну. Я возьму. Колей уберу. Да бля. Ладно. Что ты хочешь сделать? Я хочу камни. Давай я их соберу. Нет. Сегодня я играю. Весело сидеть. Но ты тупишь, откровенно. И что? Уже теперь идет 2 часа почти. И что? Пора заканчивать. Сейчас закончим. Я заберу, и мы закончим. Вот Наэль возьму. Сохранить. Как взять Наэль? Так. Ты уйди нахрен. Oh, Какая она
Орущая просто. Электроку надо забрать. Да ты что? Ой, блядь. Не то нажала, ну ладно. Оп-оп-оп-оп-оп. А ну-ка. А, блядь. L1. L1. Вот, где оно? Где L1? Вот так вот надо? Это R1, а L1 это где? Вот так вот. Где L1? Это R. А, вот так вот, все. Бляха. Отмена. Вот. Вот это уже лучше. Повернись ты, блин. Что там? Сундучела. О, какой славный. Че, роскошный, это хорошо. Да ну ёптить, мать. Дай. Так. На тебя смотрим. Такая забавная точка, как будто прыщи давим ей. В итоге мы все равно оказались здесь, да? Брат, когда я вернусь, если я вернусь, я искренне извинюсь перед Иороем, и в будущем я буду... Нет, я ничего не успела прочесть! Все, и мы не можем... Я еще раз посмотрю. Я ничего не успела. Так. Брат, когда я вернусь, напомни мне. Если я вернусь, я искренне извинюсь перед Иороем, буду еще относиться к нему намного лучше. Чей-то голос. Кто такой Иорой? Тануки, заключенный в статую. Ага. А кто тут брат? Чей тут брат? Без понятия. Такие хорошие вопросы и так мало ответов. Если вы знаете, пожалуйста, напишите под видео, кто этот брат и чей это голос. Может, мы что-то пропустили, это вполне возможно. А может, мы и не пропустили, но просто не в той последовательности, как обычно, это все получаем. И разрозненная информация. Так, ладно. Что ж, на этом красивом моменте мы закончим. Ссылка на плейлист в описании будет, на телеграм-канал подписан, на YouTube. Пишите комментарии, ставьте лайки, до свидания. Пока! До следующей серии.